Altesse Royale et Impériale, Herr Chamberpräsident und honorable Deputéiert, Herr Vizepremierminister und Membres aus der Regierung, Herr Honorarstaatsminister Jean-Claude Juncker, Dear First Vice President of the European Parliament, honorable Europadeputiert, honorable Membres aus dem Benelux-Parlament, Dear Vice Prime Ministers and Ministers of Foreign Affairs, dear Ministers, dear Executive Vice President of the European Commission, Monsieur le Président de la Cour de justice de l'Union européenne, Monsieur le Président de la Cour des comptes de l'Union européenne, chers membres du corps diplomatique à Luxembourg, Herr Robert Goebbels, liebe Gäste aus der Großregion, liebe Gäste aus der Großregion, chers invités de la Grande Région, Kolleginnen und Kollegen Bürgermeister aus der Region, Kolleginnen und Kollegen aus dem Schaffen- und Gemeinderat von Schengen, liebe Kolleginnen aus unserer Partnergemeinde Ischgl, liebe Bewohner aus der Gemeinde Schengen, dear guests. Today, we gather in a place that has become a powerful symbol of unity, freedom, and peace in Europe. Right here in Schengen, exactly 40 years ago, a vision took shape that would forever change the face of our continent. Heute vor 40 Jahren unterzeichneten Vertreter von 5 europäischen Staaten auf der Prinzessin Maria Street das Schengener Abkommen. Bereits 1985 glaubten Politiker an ein Europa ohne Schlagbäume, träumten von freier Bewegung über Grenzen hinweg und von Vertrauen statt Kontrolle. What began as a dream of 5 nations has become a living reality for over 420 million people across 29 countries. The Schengen Agreement is more than a legal document. It's a milestone of European integration. It allows us to travel, to study, to work, and live across borders without checks and border controls. En tant que bourgmestre de Schengen, je suis profondément honoré que notre village soit associé à un projet aussi ambitieux. Schengen est devenu un symbole mondial, un symbole de liberté, d'unité et de solidarité. Nous devons aujourd'hui rappeler combien il est précieux de dépasser les frontières géographiquement, mais aussi humainement. 40 Jahre Schengener Abkommen, das ist ein Anlass zu feiern, aber auch innezuhalten. Die Freizügigkeit, die wir viele Jahre als selbstverständlich empfanden, ist heute leider keine Selbstverständlichkeit mehr. In Europa haben einige Länder, sogar hier in Schengen, im Dreiländereck, wieder Grenzkontrollen eingeführt. Das bedeutet konkret für die Einwohner Stau auf der Autobahn, längere Fahrzeit für die Pendler wegen Grenzkontrollen und den Verlust von Lebensqualität für alle Einwohner hier im Dreiländereck wegen Grenzkontrollen. Schengen ist die Wiege von einem Europa ohne Grenzen. Das muss auch in Zukunft gepflegt und geschützt werden durch Respekt unter den Ländern, durch Verantwortung und durch eine starke europäische Gemeinschaft. Je tiens à remercier chaleureusement toutes celles et ceux qui, depuis 40 ans, s'engagent pour faire vivre l'esprit de Schengen. Les citoyens et les décideurs politiques qui contribuent, chacun à leur manière, à faire de l'Europe un espace de paix et de liberté. I would also like to thank all the people and companies who have worked here day after day over the last 12 months to finish on time the museum and the ship. Eine ganz große Merci geht auch an die Equipe von der Gemeinde Schengen und vom Museum, die mit enormen Einsatz alles gemacht haben, für das Geburtstagsfeier heute kann stattfinden. Lassen Sie uns gemeinsam dafür sorgen, dass Schengen auch in den nächsten 40 Jahren ein Leuchtturm für ein freies Europa ohne Grenzkontrollen bleibt. Let us commit ourselves to ensuring that the spirit of Schengen remains a beacon of hope and unity for the next 40 years and beyond. Vive Schengen, happy birthday Schengen, und vive Europa. Merci. Monseigneur, Altesse impériale,
Es ist nicht alldacht, dass ihn zu Schengen 2 Mariastriten kann empfangen. Präsenz haut Monseigneur Weissnis enkehrt Verbundenheit von ich, dann so radikal, mit den wichtigen Etappen, die als Land auch markiert haben, und eben noch die Ouverture, die Lützeburg immer für neue Sachen geholt, und noch wenn wir wissen, dass es zusammen nicht weit geht, für ihr lang. Se retrouver aujourd'hui à Schengen avec tant d'invités de marque. Je tiens à remercier particulièrement la présence aussi de mes collègues ministres des Affaires étrangères, de pays membres de Schengen, de pays non membres Schengen, de pays membres de l'Union européenne, de pays candidats à l'Union européenne. And to have these friends coming together in Schengen today and afterwards, after my speech, to take the floor to tell in a few minutes what Schengen means for them. Everybody has a personal relation with Schengen. I remember myself when I was a student in Nancy, I was able to study also during the Erasmus program in Greece. And I discovered what was not Schengen. I discovered what it meant to have closed borders, what it meant to have even to clean a car before it was 5 Deutschmark, to clean a car to be able to move to another country. And so Schengen, I was raising up in a Schengen spirit. And then when I realized today that for most of the young people, they just knew Schengen. They don't know what was Sterpenich, what was Zufchen, what was Bollendorf Pont. But that was the checkpoints in Luxembourg. And just before Your Royal Highness, you raised this barrier, because Schengen was this Europe without barrier. And on the 14th of June 1985, so exactly 40 years ago, few state secretaries came together on the Maria Street. And I'm happy that Robert Goebbels is present today. He was one of the 5 who signed this agreement 40 years ago. And at that moment, and I just said state secretaries, no one believed in Schengen. No prime minister, no head of state, no ministers moved to Schengen. But these guys, they said, we do it, we start it. And afterwards it will be a big success. The head of states will say it's their merit. But you did it. And the thing is that today it's less than 200 meters far away. This agreement was signed on the Maria Street. And during years people said, but where has it been signed? And the boat was not anymore here. So I would like to say also thank you to Lex Dallas, who took the initiative together with this city of Schengen to create this museum, to rebuild this museum, and also to buy again the boat. Every day there are around 3.5 million internal border crossing in Europe for work or for studies or to visit families and friends, and almost 1.7 million people reside in one Schengen country while working in another. And so freedom is a freedom of movement, but it's also a freedom of goods, of capital and services, and it underlines also the single market. And Schengen and the EU are closely intertwined. Schengen benefits not only more than 450 million people, but also boosts the competitiveness of 32 million businesses, and especially SMEs. Intra-EU trade exceeds 4.1 billion euro in 2024. Je sais qu'actuellement nous vivons un moment où on a l'impression que le nombrilisme, le retrait sur soi-même est la solution. Je me permets de rappeler que pendant le virus du Covid, on a pensé que de fermer les frontières allait stopper la propagation du virus. On a vu que ça n'a pas été le cas. On voit actuellement, et permettez-moi une critique, mais qu'avec une montée de certains partis populistes en Europe, qu'on essaye dans ce cas-là de trouver je ne dirais pas des solutions, mais de trouver tout simplement des propositions où on pense qu'elles sonnent bien. Ce n'est pas à travers des contrôles qu'on arrivera à régler les problèmes de frontières extérieures, de problèmes de politique migratoire. C'est à travers un fonctionnement, une solidarité à 27 qu'on arrivera à les régler. Donc moi je tiens à dire qu'aujourd'hui, Schengen est une liberté qu'on a acquise après beaucoup de travail, beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie politique de devoir la faire, et que d'avoir une liberté est quelque chose qui se gagne avec le temps. Et je suis très content aujourd'hui d'avoir une grande délégation aussi du Parlement Benelux qui est présente aujourd'hui ici.
Pourquoi le Benelux? Car avant l'Union européenne, nous avions déjà ce Benelux, qui était cette volonté de travailler ensemble, de se dire on ne sera plus fort en travaillant ensemble. Et moi-même, j'ai été, comme bon luxembourgeois, membre de ce Parlement Benelux, parlementaire luxembourgeois, et j'étais président de la commission de la chasse et de la pêche et de l'économie. Et pour tout vous dire, pour vous montrer l'ouverture d'esprit, mon premier rapport était sur les problèmes des moules en Zélande. Ça m'a donné certaines notions des problèmes des moules que je ne connaissais pas auparavant. Mais c'est surtout le fait d'avoir échangé, d'avoir appris, d'avoir écouté et d'avoir respecté. Alors Schengen aujourd'hui, je ne veux pas dire est en danger, car on le défendra. Mais Schengen est testé. Les contrôles doivent être l'exception, ne doivent pas être la règle. La libre circulation doit être la règle et pas l'exception. Soyons conscients qu'une liberté acquise n'est jamais acquise à toujours si on sonne et on écoute les sons du populisme. Donc j'espère que ceux qui sont aujourd'hui ici présents en sont conscients que gagner une liberté, ça a été un combat, et de l'abandonner peut être très rapide. Ne le faisons pas. Merci beaucoup. Thank you so much, and allow me now to invite our guests also to take the floor, and I would like to start with Sabine Verheyen. She's the first Vice President of the European Parliament, to share with us in 2-3 minutes what Schengen means for her. And after Sabine Verheyen, I would be very happy to invite Anna Virkkunen. She's the Executive Vice President of the European Commission, and Ursula von der Leyen sent me directly a text message to say, I will send you a commissioner that she knows what means also democracy, what means the values of the European Union, and she will be a good representative. I'm not able to be here. So let's start with Sabine. Your Royal Highness, Grand Duke of Luxembourg, Your Royal Highness, Archduchess Marie Astrid of Austria, Your Royal Imperial Highness, Archduke Christian of Austria, Your Excellency, Mr. Xavier Bettel, Minister of Foreign Affairs of Luxembourg, and honorable ministers of the different countries and deputy ministers, the Mayor of Schengen, distinguished guests, ladies and gentlemen, I'm quite happy as Vice President of the European Parliament to be here at the birthday party of the Schengen area. Because Schengen and the agreement and that what it means to the people in Europe is one of the biggest successes we have in Europe. Bringing people together, building bridges between countries that were divided through borders, that is very important. And as I was asked not just to explain what's the meaning for Europe as such, but also a very personal story, I come from Aachen. My grandmother was Belgian. It was quite normal in our region that you have Belgium or Dutch ancestors. Living across borders was normal in our areas. But what did it mean when I grew up? The sister of my grandmother had a shop between the Belgium and the German border point in the so-called no man's land. Nobody knows what it means today, but it was somewhere in between the two countries. And she had a shop where you could buy cigarettes, chocolate, coffee, everything that was not allowed to transport freely to Germany. So when we were on a family visit with my grandmother, our car was always controlled. Everything was taken out because it was suspicious when you were for a longer time on the other side in view distance for the people working at the customs booth. So I experienced myself personally what it means really to have a border, to be controlled, and to have this non-freedom, this not existing freedom in the exchange of families, of persons, of human beings. Another point was nearby we have the city of Kerkrade that is directly linked to Herzogenrath, and there was one street, Nieuwstraat on the Dutch side, Neustraße on the German side, and in the middle of the road was a wall. After the war, there even was a fence on the wall so that the people could not cross border.
easily. And when this wall was taken down, when we made one road out of this, when the two cities came together again, it was such a huge feeling and bringing together of people. And that is what makes the spirit of Europe. The spirit of Europe is not a single market. The spirit of Europe is not the legislation we do. The spirit of Europe is bringing people together to have a common feeling, to exchange culture, to have free movement in education, and all these things that are enabled by the agreement that was signed here on this wonderful boat we will visit later on. Thank you very much to all those who had the idea at that time, 40 years ago, that borders should fall, that we should live together as Europeans and not just with our national identity, but also with the European one. Happy birthday, Schengen. Thank you very much. Kommen Sie nachher im Bild als Stand. So Hannah will be the next speaker, and then afterwards I would love to invite Anke Rehlinger. Anke Rehlinger is our neighbor, the Minister President of Saarland, but she's also representing the German government as the President of the Bundesrat. Your Royal Highness, Your Excellencies, ladies and gentlemen, 40 years ago, Europe had a vision of unity, connection and strength through closer cooperation. This vision became reality with the signing of the Schengen Agreement on 14th of June, 1985. It marked not only a new era of European integration, but also a new chapter in the everyday lives of our citizens. Schengen has come a long way. What began as a bold initiative between 5 member states has grown into a truly European project. At its core, Schengen embodies the values of trust, freedom, and the vision of the shared future across borders. It has become a cornerstone of our European identity, enabling us to live, work, and connect without the constraints of internal borders. Schengen stands out as a singular achievement that allowed Europeans to live together and experience our shared identity in our daily lives. Schengen is the very essence of the European project. Schengen teaches us that the unity transcends our differences, transforming divergent opinions into a shared commitment. Europe's future is deeply connected to the strength of our Schengen. Schengen facilitates deeper economic integration, also enhances joint security, strengthens our collective defense capacity, and also upholds the protection of our fundamental freedom. Now it's the time to unlock Schengen's full potential by investing in its policies and adapting them to new realities. The European Commission remains fully committed to supporting and strengthening our Schengen. We will continue to promote coordination among member states and reinforce political governance. It's also my personal commitment to work very closely with the European Commission colleagues under the guidance of the President to ensure that the synergies between our European policies and Schengen are fully leveraged, whether it's about education, on trade, businesses, culture, or knowledge. We need a holistic approach to ensure that our common space thrives, benefiting the entire EU and setting also an example for the world. And let me say again, Schengen is not just a policy, it's a testament to our commitment to freedom, security, and justice. It's a space where our citizens can move, work, and live without barriers, a space that reflects the best of what Europe stands for. Together, with unwavering resolve and a shared vision, we can secure and reinforce the future of Schengen for generations to come. Thank you. You stay here, we do a picture all together. Liebe Anke, and afterwards I would be happy to welcome Donika on the floor as Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs and Diaspora of the Republic of Kosovo.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies and Gentlemen, dear friends, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich, dass wir ein Fest feiern für 40 Jahre Schengen. Und ich freue mich, dass viele aus ganz Europa hierher gekommen sind. Denn es ist leider auch notwendig, darauf hinzuweisen, dass das nicht nur ein Anlass ist, auf die 40 Jahre zurückzublicken, sondern dass es für uns alle eine Mahnung ist, vor allem auf die nächsten Jahre zu blicken und uns auch bewusst zu machen, dass das nichts Selbstverständliches ganz offensichtlich in diesen Zeiten auch ist. Und ich stamme noch aus einer Zeit, in der man mit seinen Eltern tatsächlich nach Luxemburg gefahren ist, um zu tanken, Zigaretten zu kaufen, Butter zu kaufen, und man hat die Oma mitgenommen, damit man noch ein bisschen mehr in das Auto auch packen durfte. Es war sicherlich auch schön, aber viel schöner ist es, wenn man über die Grenzen fahren kann, ohne dass dort eine Kontrolle auch stattfindet, ohne dass man nochmal auch angehalten wird. Und das ist etwas, was an diesem Tag auch notwendig ist, zu sagen, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich glaube, und das sage ich ganz bewusst als jemand, der in der Grenzregion lebt, es muss uns etwas Klügeres einfallen, als noch einmal dafür zu sorgen, dass Grenzbeamte auf nicht vorhandene Schlagbruch aufpassen. Und deshalb ist das heute ein Tag, an dem wir eben nicht nur zurückblicken, sondern den wir als Verpflichtung nehmen, dafür zu sorgen, dass Schengen gelebt werden kann. Und wir als Grenzeuropäer, so würde ich es mal bezeichnen, wir erleben es eben immer ein bisschen mehr und ein bisschen intensiver, wenn es nicht funktioniert. Denn wir haben einen Blick auf die praktischen Dinge, auf die Staus in unseren Dörfern, auf die Staus an den Grenzen und all den Unbill, den das auslöst, aber auch das, was es mit unserer Identität macht. Denn wir haben viele Jahre erlebt, in denen das Leben an der Grenze ein vermeintlicher Nachteil war. Wir haben es aber durch kluge Entscheidungen von klugen Menschen in der Vergangenheit jetzt viele Jahre erleben dürfen, dass das Leben an der Grenze durchaus zu einem Vorteil gemacht werden kann in unserem großen Europa. Und deshalb ist meine herzliche Bitte an diesem Tag, dass das ein Tag ist, von dem ein starkes Signal ausgeht, das da lautet: Schengen ist nicht das Problem, sondern Schengen ist die Lösung in und für Europa. Herzlichen Dank, vive l'Europe! Liebe Donika, after Donika, I would be very happy to welcome Tanja Fajon. Tanja is Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs of the Republic of Slovenia. Thank you very much. Distinguished Highnesses, colleagues, dear Xavier. Today, as we celebrate 40 years of the Schengen Agreement, an ambitious idea that transformed into one of the most tangible expressions of European unity, Schengen made it possible for people to move freely across borders, to build lives across nations, and to feel in the true sense European. For Kosovo, this anniversary carries an important meaning. After years of isolation and waiting, since January 1st, 2024, our citizens can finally experience what millions of Europeans have long taken for granted, the right to move freely, with dignity and without unnecessary barriers. And, dear friends, Schengen is more than a policy. Schengen is a promise that Europe is open, fair, and inclusive. For us, it is the clearest signal yet that Kosovo is no longer at the margins of Europe, but firmly within its heart. Liebe Freunde, vielleicht weil wir noch in einer Region leben, in der die Grenzen immer noch eine Bedeutung haben. Meine Landsleute können nicht einfach in den Norden zum nördlichen Nachbarn fahren
ohne zu befürchten, angehalten, schikaniert zu werden. Aber da es hier auch um das Persönliche geht, möchte ich mit Ihnen eine Geschichte teilen. 1979 ein junger Schriftsteller und Journalist, der sich gegen das kommunistische System im damaligen Jugoslawien gelehnt hatte, musste das Land verlassen, musste aus Jugoslawien fliehen. Dieser junge Journalist und Schriftsteller musste seine Flucht so bewerkstelligen, dass er den 8 Kilometer langen Tunnel zwischen damals Jugoslawien, respektive Slowenien und Österreich zu Fuß gehen musste, den Eisenbahntunnel. Heute ist Slowenien Schengen, heute ist Österreich Schengen und anders als mein Vater damals kann ich von Österreich nach Slowenien und dann weiter nach Kosovo oder von Kosovo über Slowenien und weiter nach Österreich ohne Grenzen und ohne Barrieren fahren. Und es gilt an solch einem Tag, allen den Dank auszusprechen, die das möglich machen, die dafür einstehen und die jeden Tag dafür kämpfen, dass Europa freier, nicht geschlossener, offener und der Traum aller Europäer bleibt und wird auch für die, die noch nicht das Privileg haben, dazu zu gehören. Vielen Dank. Thank you, Donika. Now, Tanya, and afterwards I would like to invite Ervin Ibramovic. Ervin is Deputy Prime Minister of Montenegro and Minister also of Foreign Affairs. Thank you so much, first Xavier, for bringing us back to beautiful Schengen. I've been here many, many years ago celebrating one of the anniversaries and brings a lot of memories. Schengen is part of my biography, but let me go a few years back when Slovenia, coming from the region with bloody wars, when we joined in 2004 the European Union, this was really meeting a dream. Someone difficult imagine what means for Slovenians that we became Europeans, but also 3 years later that we met our dreams to join Schengen. Someone was saying about cigarettes, alcohol. We were very popular on jeans, going to Italy, and as youngsters putting a lot of jeans on ourselves to travel back home, that nowhere could check us. But it was also some bitter memories. I was 12 years European parliamentarian, and I think Xavier doesn't know that I was a rapporteur on Schengen reform. For many years, since 2017, we were fighting how to restore Schengen, because it started reintroducing border controls, and today it's still the biggest dream for all of us that we would manage to restore Schengen, because this is the best symbol of our European integration, the most tangible people can feel and people can truly live. So I can just say happy birthday to Schengen. And also I'm glad to see my colleagues from the region of the Western Balkans. I do hope that in the years to come, these friends will also join not only European Union, but be part of Schengen. So I think this should be our shared wish and also shared dream, because that's the best sign of peace, stability, and our solidarity. Thank you. Bravo. Ervin, if I can invite you, and afterwards I would be delighted to welcome Emil Urezianu, who is Minister of Foreign Affairs from Romania, on the stage. Your Highnesses, esteemed colleagues, Your Excellencies, ladies and gentlemen, dear friends, it's a true honor to be here with you today, in the very place where 40 years ago the Schengen agreements were signed. For millions of people, Schengen means the freedom to work and travel, to study or visit family and friends without barriers.
What began as a visionary idea has grown into one of the greatest and most powerful achievements of European integration and unity. Montenegro is the most advanced candidate country since Schengen is natural aspiration. We are not yet part of the Schengen area, but since 2009, our citizens have enjoyed visa-free travel across the Schengen zone. Thanks to the visionary decision of the European Council, European unity became not just a nice idea or dream. It has transformed into something our people could see and experience functions and transforming our society. We know that Schengen is not just about removing borders, it is also about protecting them, ensuring the security of our shared space, and upholding the principle on trust and responsibility. The positive image of Montenegro as a safe destination for your citizens and tourists reflects the significant continuous progress we have achieved in this respect. With support from Frontex, from Europol, from EU funds, from member states, Montenegro is doing an excellent job in managing the borders and preventing irregular migrations. We work continuously to meet high standards in this area because we understand that Schengen is about commitment and mutual trust. The excellent case of Luxembourg, which even if small, made European history 40 years ago on this date, helps us believe in our ambition to join Schengen as soon as possible. Small member states, current and future, can make a big contribution to our common vision of united, strong and safe Europe, a home of shared values, shared responsibility and shared opportunities. Dear friends, you can count on Montenegro to do all in its power to help keep this vast space of freedom and prosperity alive and well. Thank you and happy birthday. Thank you. Now when Emile is coming up, I would like to invite afterwards Benjamin, who is the Minister for Europe from La République de France. The newest one. Your Royal Highnesses, dear Vice Prime Minister, Your Excellencies, dear Mayor, cher Monsieur, ancien Premier ministre et Président de la Commission européenne, en Roumanie, Jean-Claude Juncker, en Roumanie, on vous est très reconnaissant pour votre énorme contribution à l'intégration européenne de mon pays, de nos pays. I start by expressing my deep honor for being invited and taking part today in this historic ceremony. Schengen at 40 is a living and clear proof of what Europe is all about, our common dreams, our past and future, together united as Europeans. For Romania, this celebration in Luxembourg is even more symbolic as it is here, where we signed our accession treaty to the EU 20 years ago. The Romanian and Bulgarian officials that took part in the signing ceremony also planted several trees here in Schengen, a symbol of our wish for growing our European roots for many generations to come. Schengen at 40 has a special value, as we all know that our road to becoming a full member has not been easy. In fact, it has been very difficult. For 12 years, we pushed with all our energy to become a member of what is today the largest free movement area in the world. Schengen remains a centerpiece of the European project. It is what makes us special as we entrust in each other our common security and share our common values and liberties. Romania's road towards Schengen has been also revealing, as all along our journey we have had excellent European partners by our side, as it is the case with Luxembourg. Thus, I am reaffirming today the Romanian determination to continue, along with our partners, to safeguard our cohesion, internal resilience, security, and peace. We owe this not only to our future generations, but also to those before us that have fought so determinedly to accomplish the European project. Their hope brought us where we are today.
so that we are never again forced to experience separation, aggression, or even words that inspire fear or hate. Hence, we must write new chapters in this successful story. In every single community of our countries, everyone is part of our common European dreams and of the Schengen area, this union of freedoms that portrays the best of what Europe can offer. Here is to the next 40 years. Thank you so much. Monsieur le ministre Haddad, après je demanderai, si c'est bien possible, à Mme Vanessa Matz, qui est ministre fédérale belge de l'Action et de la modernisation publique, de se préparer pour son intervention. Merci, Monsieur le ministre, cher Xavier, Votre Altesse Royale, Monsieur le Président de la Commission, Mesdames et Messieurs les ministres, les ambassadeurs, les élus, Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités. C'est vraiment un honneur et un plaisir d'être aujourd'hui dans ce lieu historique, si symbolique de notre construction européenne. Et alors qu'on visitait à l'instant le musée rénové, et je voudrais vraiment féliciter toutes les équipes qui ont participé à cette rénovation, je repensais aux mémoires de l'écrivain autrichien Stefan Zweig, Le monde d'hier, un livre magnifique qui a été écrit au cœur de la tragédie, de l'horreur de la Seconde Guerre mondiale. Et Zweig disait les jeunes générations ne pourront pas savoir ce que c'était de pouvoir visiter, de pouvoir voyager en Europe sans carte d'identité, sans passeport. Ils ne pourront pas savoir ce que c'était qu'une Europe sans frontières. Lui qui avait connu l'âge d'or du brassage des cultures, des idées, des échanges commerciaux, des populations, il nous alertait déjà sur la fragilité de cette civilisation et de ses avancées qui avaient sombré dans la guerre civile de notre continent européen. Et alors que nous célébrons aujourd'hui la vision, le courage de ceux qui ont signé il y a 40 ans les accords de Schengen, ceux qui ont rapproché nos peuples, ceux qui ont rendu notre continent plus libre, plus uni, plus riche, pensons à la fragilité de ces libertés et à l'avertissement des générations qui nous ont précédés. N'oublions pas l'avertissement de nos aïeux, n'oublions jamais la fragilité de nos libertés, à l'heure, comme l'a dit Xavier, où les forces populistes nous font croire que nous pourrons trouver des solutions aux problèmes de nos concitoyens dans le rempli nationaliste, à l'heure où, à quelques heures d'ici, la guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine tente de redessiner les frontières par la force et de réimposer un rideau de fer sur notre continent européen. Dans ce moment de bascule géopolitique, notre Europe est une force. Nous sommes plus forts ensemble, aujourd'hui à 27 et bientôt plus nombreux, et je le dis devant mes amis des pays candidats ici. Alors oui, nous devrons continuer de nous réformer, de renforcer nos outils, de répondre aux préoccupations de nos concitoyens, mais sans jamais céder aux sirènes du nationalisme. Alors vive Schengen, vive la liberté et surtout vive l'Europe. Majesté, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, cher Xavier, j'étais en plein soleil, donc vous comprendrez que je ne serai pas très longue, parce que j'imagine ce que vous subissez pour le moment. Je voudrais dire toute l'importance pour la Belgique et à une presque frontalière de cet anniversaire aujourd'hui, au cœur de l'Europe, au cœur des valeurs de l'Europe, au cœur de celles qui font que les gens se rassemblent et non pas se divisent. Je trouve qu'il est vraiment très important, et nous en Belgique, on est évidemment extrêmement préoccupés aussi par une série de restrictions à ces valeurs fondamentales qui sont certains États qui voudraient à un moment donné remettre des barrières où il faudrait plutôt mettre du liant et mettre les gens ensemble pour qu'ils se rapprochent, pour qu'ils se comprennent et pour qu'ils puissent vivre ensemble. Ces valeurs, elles sont fondamentales pour moi. Je
je dis une frontalière qui a vécu aussi l'époque, même si je suis pas encore très très vieille, qui a vécu ces frontières à l'époque. Et donc je trouve que voilà, il était important de pouvoir marquer le coup et d'être présent aujourd'hui pour rappeler tout ce que l'Europe incarne pour les jeunes et tout ce qu'il incarne aussi pour nos générations futures, et en espérant que ces droits fondamentaux et aussi ces valeurs, je dis, de rapprochement des peuples entre eux soient toujours au cœur du message européen. Je vous remercie. Merci Vanessa. And last but not least, we had Emil, who just took the floor, but we have also Nikolai Pavlov, who is the Deputy Minister of Foreign Affairs from Republic of Bulgaria. We celebrate the 40th anniversary, and you are a bit more than 40 days member of Schengen. So happy to have member countries, as I said before, member countries, candidate members, Schengen countries, non-Schengen countries. But I just want to say thank you also to our friends from the region. Because the region represented here, I have the Minister President of Rheinland-Pfalz, of Ostbelgien, of the Grand Est, and also of Moselle, who are here because they are the one, when we have problems in Schengen, who are the most suffering. Because we know that when one region is going well, the other region is also going well. And so I would like to say thank you to you for all the good work that we did the last years together, because we know that sometimes Europe is complicated, but if it's too complicated, we will start to do it and show it how it can go. Thank you to three of you. Thank you. Your Royal Highnesses, Excellencies, dear Xavier, Ministers, ladies and gentlemen, it's an honor to join you at the celebration of 40 years of the Schengen area, representing Bulgaria already as a full member of Schengen. I would like to thank our hosts for their unwavering support for our full accession to Schengen throughout the years, and to all of you present today, and to our governments who supported the enlargement of Schengen with Bulgaria and Romania. For my country, joining the Schengen area was an important milestone in our European integration. It was not only a technical process or a legal obligation to be implemented. It was a strategic necessity and a symbol of our belonging and commitment. Bulgaria, we have proven that we are reliable in protecting the EU's external borders. Our full integration into Schengen reinforces our capacity to build on the results already achieved. We remain steadfast in our commitment to the highest European standards in border control and the collective security of the Union. The Schengen area is among the greatest achievements of the EU. We need to safeguard Schengen through strengthening mutual trusts, contributing to the security and prosperity of our societies. Very happy to be here for this 40th birthday. We're new arrived, but it's a great pleasure to be among you all here. You asked about my impression, my memories, my feelings about Schengen. It's the sign, Schengen and no Schengen, and sometimes still on the airport I took the wrong path, but this is the right path, and we're so glad and happy to be part of Schengen. So happy birthday Schengen and happy birthday Europe. Thank you all. Juste une photo, une picture en tout cas.
是